Hi, hello, good afternoon, everyone. This is Swapna from Tiruvalla Teachers Academy, and I welcome you all to the live sessions. So, we are discussing on the topic IELTS General Task 1. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഹിയർ ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ ഈസ് അബൌട്ട് ആസ്കിങ് ഫോർ ടൈം ഓഫ് ഫ്രം വർക്ക്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെക്കേഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് we usually apply for leave, and there is a peculiar way of applying for the leave, and as well as you should inform many certain details of why you should be taking that leave, for what reason are you taking the leave, and then what you expect from the management or the higher authority on this things. Okay, so that is what we will be discussing today for the letter writing task. Okay. Okay, then let's get started. So ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഫോമാറ്റ്, വി ഹാവ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് different things related to letter writing. So now the basic thing that everyone needs is how to express certain things in a language. That is what everyone is confused of. So yes, as you can see in this question here, sample question, you can see the question here. You are studying for a qualification and you would like some time off work to complete it. All right, so ഇവിടെ ഒരു വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട്. You're not going for a vacation here. You are studying a particular course and you are trying to pursue that education. And you would like to take some time off work to complete it. Now you need to write a letter to your manager. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? The difference between the manager and your manager. The manager എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ യോർ മാനേജർ, ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന നമ്മളുടെ മാനേജറിന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതണം. സോ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ സം ടൈം ഓഫ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം ഓഫ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ടു ആസ്ക് ഫോർ സം ടൈം ഓഫ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. Suggest what will you do later at work if you have time off. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സജഷൻ കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ വർക്കിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഓഫ് ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സേ ഹൗ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് യുവർ ജോബ് ഓർ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കമ്പനിയെ എങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, യെസ്, ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നമ്മൾ
ബേസിക് തിങ്സ് എന്താണ്? ആദ്യം ഇതേത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡിയർ മിസ്റ്റർ റെയ്നോൾഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് യു ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദ മാനേജർ, യു ആർ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ മാനേജർ ഹിയർ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സേ ഡിയർ മിസ്റ്റർ റെയ്നോൾഡ്സ്. യു നോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി. കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരാണെന്നറിയാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് you should be writing dear Mr. Reynolds, right? Yes. So ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണിത്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് എ സെമി ഫോമൽ ലെറ്റർ. സെമി ഫോമലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഹൗ ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? yours sincerely എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So dear Mr. Reynolds, and then towards the end we have included yours sincerely. Okay, so that makes it a semi formal letter, and it is from the context itself. നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് it is already there, clearly mentioned in the context. When you understand the context very well, if it is written your manager, we can say that that is a semi-formal letter, and when it is a formal letter, it is definitely the manager, where we don't know the person, who the person is, whether he is a gentleman or a lady. All these informations are unknown. Okay. Okay. So let's look at the intro. Since ഇവിടെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ask for some time off to complete a qualification. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. So let's look at it. I'm writing to you about the possibility of taking a fortnight off work in order to complete my master's degree in engineering. Okay. I'll share the slide so that you can see this in a broader, much bigger way. Yeah. I hope it is clear now. Yes. So, I'm writing. I'm writing to you about the possibility of taking a fortnight off work in order to complete my master's degree in engineering. I am almost finished writing my thesis, which must be submitted to my university by June 30th. So, ഇദ്ദേഹം ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എൻജിനീയറിംഗിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ he wants some time off. I'm almost finished with writing my thesis, but must be submitted to my university by June 30th. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീസിസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 30th ജൂണിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. Unfortunately, all my annual leave has been used up. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ലീവ് എല്ലാം തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്? എനി ടൈം ഐ ടുക്ക് ഓഫ് വുഡ് നാച്ചുറലി ബി അൺപെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം അൺപെയ്ഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പെയ്ഡ് ലീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ തീർന്നു പോയി. ഐ വുഡ് ഓൾസോ ചെക്ക് മൈ ഇമെയിൽ ഡെയിലി ആൻഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ എമർജൻസി ഫോൺ കോൾസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ദിവസവും ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ബി അവൈലബിൾ, അതായത് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓഫ് ടൈം എടുത്താലും he would be in close contact with the office works, or maybe he will try finishing his job even then എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. And be available for emergency phone calls. Okay. On return, I would endeavor to come into the office earlier than usual and work Saturdays in order to catch up on anything I had missed. Okay? I have already spoken about my situation to my colleagues,
Mr. Smith and Miss Catherine, who are both willing to assume my responsibilities for 2 weeks. Okay, so ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് he has already spoken to his colleagues, that is Mr. Smith and Miss Catherine, who are both willing to assume my responsibilities for 2 weeks. അപ്പോൾ ഈ 2 വീക്ക് സമയത്ത് ഈ ഒരു ജോലി അവർ വളരെ ഇതോടുകൂടി തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ they are cooperative and they will do എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. I realize my temporary absence could be an inconvenience to you and the rest of the team, but in the long term, our company will benefit from my research. So, ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് how the course that this person is going to learn will be helpful in the future for the company's growth. So that is what we are telling here. I realize my temporary absence could be an inconvenience. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈ ഒരു ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീം, ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് കമ്പനിക്ക് മാത്രമല്ല, കമ്പനിയിൽ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ടീമിലുള്ളവർക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻകൺവീനിയൻസസ്, ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം. സോ ഈ ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താണ് എന്തായാലും ഒരു പെക്യുലർ മലയാളം വേർഡ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് ഇനി കുറേ കാലത്തേക്കിന്. ഓക്കെ, ഓർ കമ്പനി വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം മൈ റിസർച്ച്. ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു റിസർച്ചിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ആസ് യു മേ ബി അവെയർ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് 3D printing for some time. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ആസ് യു മേ ബി അവെയർ, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, I have been investigating 3D printing for some time. So 3D printing ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ്, ഐ ആം ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് those things. Okay, and my thesis compares 3 printers already on the market with 2 designs pending patent and production. Okay, അപ്പോൾ അത് ഒരു വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ. These things are making the whole writing, the letter, more impressive. Since our company is considering developing software for these printers, my expertise will help us give a competitive edge. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കമ്പനിയെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. I look forward to hearing from you. Yours sincerely, Gerald Weber. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ബട്ട് വെൻ യു റൈറ്റ് ഇൻ എ ഫോർമൽ ഓർ സെമി ഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, you should be writing and presenting it like this. I look forward to hearing from you. താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് യു സേ യുവർ സിൻസിയർലി, നോട്ട് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളിയും സിൻസിയർലി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഫോർമൽ ലെറ്ററാണ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ഷോയിങ് 100% സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്. And you will say as if you will obey. That is how polite we become when we write a formal letter. And when it comes to a semi-formal letter,
you should be using yours sincerely, not yours faithfully. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ ഫോമൽ എന്താണെന്നും സെമി ഫോമൽ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വേണം അതിനെ നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. So I hope today's class was very informative, but before we wind up, let's once again discuss in a very short way on just one or two tips, okay? First of all, whenever you get a question, don't jump to a conclusion that the question will be formal. You need to first of all understand the context and make sure the receiver is of a higher level, or whether he is a friend or family member or your own manager or somebody else. So that will decide whether the letter is semi-formal or formal, okay? So once you identify that, you should be able to write down the correct and appropriate expressions which we use usually for the letter writing. And also the another thing is to complete the bullet points, whatever is given in the question, because that is something that the examiner will check thoroughly in your answer sheet. So if you miss to write any of these, you will not score under the task response, okay? Then and even so opening pole thanne closing im valare important aanu. And that is what I said. Just make sure that you are using whatever the expressions or the usages appropriately according to the need and the requirement of the context, okay? Yes, guys, all of you, thank you so much then for the participation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ അറിയണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെൻ വി ടേക്ക് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ലെസൺസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു എനർജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. Yes, so that's it. Thank you so much for the participation, and I'll see you in the next video, next live session. Till then, this is Swapna signing off. Bye bye.